favorite judge of the High Court, who is a student friendly and who is having a lot of fan base on this among students. So on behalf of Dr. Ambedkar Law University, Department of Law, Government of Tamil Nadu, Directorate of Legal Studies, Government of Tamil Nadu, the Madras Bar Association, we take it as an immense pleasure and privilege in welcoming today's first session resource person, our beloved Honorable Justice Thiru N. Anand Venkatesh sir, for delivering a special lecture. Not a lecture, it's an lifestyle methodology, or which is a mandatory thing where every student of law has to be keep in mind, where he is going to entertain us with the topic, time, why do you chasing us? So before commencing the session, it's our duty to give already I think அறிமுகம் வேண்டாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய விஷயம் அது இன்னும் நமக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் லார்ட்ஷிப் பற்றி என்ன இருக்குன்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ லார்ட்ஷிப் பற்றி. ஸோ லார்ட்ஷிப் வாஸ் born on 1969 on 4th July and his parentage were Mr. M.A. Nanda and Mrs. Sudamani. Lordship completed his school education in St. Mary's School at Perambur, and Lordship did his BCom at A.M. Jain College, Meenambakam, and UG Law degree in Dr. Ambedkar Government Law College, Chennai. Lordship enrolled as an advocate, and in 1993 onwards, Lordship started his office and started his journey as a practitioner in the High Court of Madras. And Lordship was under the supervision and guidance of Mr. B. Ramamurthy while he was studying, a student from the first year of law, and he continued his office as a junior till 1997. And thereafter, Lordship started his independent practice. Lordship was a first generation lawyer, and he had to take up whatever the cases come on his way. As a result, Lordship picked up all-round practice in the original side, appellate side, criminal side, and writ jurisdiction before the Hon'ble High Court of Madras. Lordship also did service matters before the Central Administrative Tribunal, Chennai bench, and practiced in subordinate courts both in civil and criminal. Lordship was appointed as amicus curiae by High Court both on civil and criminal cases on various occasions while deciding some of the important questions of law. Lordship was regularly contributing articles to various legal issues both on civil and criminal side, and the same has been reported in lot of law journals. Lordship was also given an opportunity as a contract person in Tamil Nadu State Judicial Academy, and Lordship was very regular in taking classes in addressing the young and budding and the new subordinate court judges on various topics on both civil and criminal law. Lordship was a good fortunate to be part of consultation on drafting committee which suggested various improvement in the realm of commercial litigations all over the country, and this resulted in the enactment of commercial courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of the High Court Act 2015. Other interests where Lordship was more keen about it is a keen interest in sports and particularly cricket, where Lordship has played up to senior division conducted by Tamil Nadu Cricket Association, and avid music player and love reading books on varied topic. In addition to that, Lordship was an audience fan and a die-hard fan of interacting, contacting, and always be among the students. And we are also a very big fan of Lordship, and we are waiting for this session for the past 3 days. Even last time also, Lordship had a session, and last time it was the students' appreciation along with that students' view that they insisted us to call Lordship for the another program also on the same 3-day event. Thank you so much, Lordship. So really it's not an artificial word. Really it gives us immense pleasure, and we are so privileged to have you here on this 3-day Art of Advocacy workshop for the budding lawyers of government law colleges and the School of Excellence in Law. So Lordship, the stage is yours and we are waiting for your words. And before that, we request our Honorable Registrar Ma'am to honor our Lordship with a shawl and a memento. So in addition to that, with the permission of the guest on the dais, we request the resource person, Mr. Rana Mukherjee sir, Senior Advocate from Supreme Court of India, and Mr. Om Prakash sir, Senior Advocate, High Court of Madras,
to please come to the dais, and I request the Honorable Registrar Ma'am to honor Rana Mukherjee sir and Mr. Om Prakash sir with a shawl and a memento. Rana Mukherjee sir has all the way come from Supreme Court of India, New Delhi. Lordship will honor Rana Mukherjee sir now to participate and to interact with us for this 3-day advocacy program. Thank you so much, sir, for your arrival and for your presence. So now Registrar Madam will honor Senior Advocate Mr. Om Prakash sir with a shawl and a memento. Sir is also a syndicate member. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So now I invite our Honorable Lordship to interact with us. Good morning சொல்லணுமா இல்லை ஜெய்ஹிந்த் சொல்லணுமான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால் என் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில் உங்களை எல்லோரும் எனது பாட்டன் பாரதி கூறினார் போல் உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக, எல்லா உயிரும் இன்பம் எய்துக, எல்லா உடலும் நோய் தீர்க, எல்லா உடலும் நோய் தீர்க, எல்லா உணர்வும் ஒன்றாதல் உணர்க. நிறைந்த இச்சபைக்கு பணிவான தலை தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thought there cannot be a better way of thanking all of you for having invited me than by borrowing the words of the great Bharati. From the moment the mother conceived us till we reach the graveyard, we are bound by one factor right through, and that is this time. You accept it? Thank you. Date and time when we are born, time to time we are fed, time we join school, time to leave the school, time to attend other activities, time to go to bed, time to rise from bed, time to submit your application for higher studies, time to meet your sweetheart who is waiting, time to marry, time to beget a child, time to look for the school admission of that child, and it's all time, time, time and time only. Till this we leave this mortal remains. So therefore, what is important is that nothing follows us this closely than time. So I thought I have to talk to you about this. One thing about which I have always wondered is all the inventions that have been made, right from the wheel, which is considered to be one of the most important inventions which brought people together faster. Wheel is one of the most important inventions which brought together, which made person move from one place to another in an easy manner. Right from there, up to the high-speed vehicles which started growing, and now your easy access to the online mode. Why was all this done? All this was done to ensure that we have more time in our hands, correct? So if you have to go from here to a place which is 100 kilometers away, and you don't have a vehicle, you don't have a wheel which was invented, how many days it will take for you to reach there?
by virtue of this wheel being invented, by virtue of a vehicle being available, how much of time you have saved. And today, you don't need to travel to a foreign country to do a lecture. Today, I could have done this lecture sitting at any place in the world. So, what are all these things giving us? What is the idea that is giving? All this should have actually saved a lot of time for us, right? But please see the scenario. Till today we are lamenting, I have no time. I have no time. No time, no time, no time continues till today. Correct? So I thought we must seriously think about it. If the person who did not have the advantage of all these things had said no time, I can understand. But with all facilities being available to us, where we can really have time in our hands, and we continue to remain in the same position of I have no time, which is a fashion also, a fashion statement. Sir, I have no time. Is a fashion statement which we most... So there is something serious to ponder upon, something serious to think about. A good time management is where you are able to do everything, and if you say that no sir, I don't have time, then it is actually a false statement. It is not a true statement at all. It is something which you have to keep in mind first. I take a big jar, a glass jar, and what I do is, I first I completely fill it up with golf balls. You have seen golf balls? It will be of this size. So, I put golf balls into the jar, glass jar, and it gets filled. And I ask you, is the glass jar filled? You all, without any hesitation, say, yes sir, it has been filled. Then what I do is, I take some pebbles. Pebbles are a smaller size, and start putting it into that same jar. What happens is that the pebbles starts adjusting itself between the gaps of the golf ball that I put. So that is also taken care of. Then I ask you, is the glass jar full? You say yes, it's full. Then I take a cup of sand. I put that sand into that glass jar. That sand goes and fills itself between the gaps that are available between the golf ball and also the pebbles. Then I ask you, is the glass jar full? You say yes, I am seeing it, it's all full. Then I take a cup of coffee. I pour it. The coffee gets absorbed by the sand. So that's also filled. So what you thought has completely filled the glass jar was not actually filled. It was able to accommodate pebbles. It was able to accommodate sand. It was able to accommodate a glass of coffee also. So what does it say? What does it say? The importance of the entire time management is behind this example which I have given you. And before I explain it further, please think about this scenario. If instead of putting the golf balls, I had poured the coffee first. Instead of that, I had put the sand first. Will the reverse work? Will it work? It will not work. So if I had poured the coffee into that glass jar, thereafter it's not possible for me to fill it up. So in the reverse, in its reverse form, it does not work. In the first form which I told you, it works. So what is that we are learning out of it? It's a good simile which can be used to understand how effectively we can do this time management. That golf ball which I said are the important
important works, important deeds, which you have to give priority in your life at a given point of time. For the present, what are those important deeds? What are those important works for which you will have to give, or where you will have to spend more time? It's obviously the profession into which you want to come in. It's your studies. It's your exposure to this profession. You feel about what is going to happen after your studies. These are areas where you have to spend more time, which are the golf balls, right? So as a judge, what am I supposed to do? Don't think that I am some professor and I am addressing you. We are all students of law, including me. So therefore, I am not some professor who is trying to, propagate and tell you that I am here to come and propagate and from tomorrow you will be following it. Only a dictator will do that. So, as a judge, what are the important deeds I have to do? What is the main time which I have to spend? The main time which I have to spend is I have to update myself with law. I have to read the case papers. I have to deliver orders on time. I have to ensure that the justice is done on time. I have to manage my administrative work in such a way that the staff are taken care. So these are important things which I have to do, which according to me is my golf ball. What is that golf ball? What is that important work? What is that important deed will depend upon what you are doing at a given point of time. Right? Then, there are some small works which you have to do also, which is that pebble. That pebble are the small works which you have to do. Like, for instance, the small works may be that you call the staff. What is the small work that I can do? A staff who is going to retire next week, I call that staff and give my appreciation. Thank him for what he did. Is a time which I have to spend with that staff. Same way, for your near and dear ones, you make a call or you go to their place and thank or spend some time. So these are pebbles, meaning times which you have to create apart from doing your main acts or important works and deeds. That's very, very important. So these are the pebbles. And the third one I said was sand. சில மண்ணு மாதிரி சில விஷயத்தை செஞ்சு தான் ஆகணும். சாண்டுன்றதை நம்ம ஊரில் மண்ணுன்னு சொல்லுவோம். மண்ணு மாதிரி சில விஷயம் செஞ்சு தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. இட் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் வைஃப் வில் சே டுடே வி வில் கோ டு மை மதர்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் கம். வி மே நாட் லைக் இட், பட் அந்த மண்ணை பண்ணி தான் ஆகணும். தி ஹஸ்பண்ட் வில் சே, why don't we go and meet my father and mother? The wife will think, useless fellows, why would I? But then அந்த மண்ணை அந்த wife பண்ணி தான் ஆகணும், right? So there are something like that which may seem very frivolous, which may seem very small, but then that also forms an important part of your life. Because if you have done it and spent half an hour or 15 minutes there, it brings peace to your life. Correct? So I'm just giving you an extreme example. It definitely brings peace to life. If you have not done, it is going to cause volcanoes. Volcanoes will erupt. So many things will happen. So sometimes you will have to spend time for those things which you consider to be frivolous or you consider to be very small. And the last thing is that coffee. There are some friends who would have come from, who would have studied with you in school, colleges, and he would have come to your place. And there is no way of, making a time to meet him. In any case, you all have coffee. Why don't you call him at that coffee time? So you will have your coffee, and at the same time, you would have spent your time with him. Correct?
So, this is exactly what the time management is all about. You must have time for everything, and you must know how to distribute this time from the most important things to the less important things to the frivolous things, and also those things which you can accommodate in your routine affairs. Calling for a lunch, calling for a dinner. In any case, you are not going to avoid a lunch or a dinner. So, two things you will be able to achieve. You will be able to have your lunch and dinner, and you will also able to spend some time with them. So, this is a small example which I am giving you on what this time management is all about. And my request is, please all of you sit erect, because many are sulking already, and I see 3-4 people sleeping. You didn't come here to sleep. You have come here to spend your time effectively. You have come here to improve your own life. And sleeping is something which you could have done in your home itself. You don't need to come here. In spite of it, one person is sleeping happily. Please wake him up. Very important. You did not come here to sleep. And the problem is that as judges, whether we find anything right, we always find something which is wrong. Somehow we are endowed with that power as a judge. The first thing we touch, we will find a mistake only. And standing here till the last row, I am able to see who is attentively watching and who is sulking and who has already gone to deep slumber. So be careful. And persons who sleep, I will send the mic and I will ask questions. I can be really jolly fellow and I can be really strict also. Fine. So just sit erect. You have come here to spend purposeful, useful time. So don't sulk. If you feel like sleeping, please leave this place. Go and peacefully sleep outside. I am not preventing you from sleeping. It's your right. Right to sleep probably will be brought under Article 21 of the Constitution also. I don't know. Okay. Then, so use time for doing everything, and that is what we call as time management, right? Okay, time is like a raw material. You can take time as a raw material. A raw material is used for what? For producing a lot of things, correct? It will be cotton as raw material, or iron as a raw material. Anything can be a raw material. So time as a raw material is the raw material for having a successful, happy life. With an iron or a cotton, you can make varieties of products, correct? And what is the raw material? Raw material is the iron or the cotton. But in all these things, the raw material does not change. Raw material continues to be as it is. Same way, if time is used as a raw material for working hard, then the final product is success. If time is used as a raw material for doing regular exercises, then the final product is you are a healthy person. Correct? If time is used as a raw material for reading, for listening, for thinking, what is the final product? The final product is that you are respected, you are revered, and you are followed. If time is used as a raw material for a good friendship, then what is the final product? The final product is happiness, and a lifelong companion is there with you. If time is spent towards a goal and you persevere towards that goal, and what is the final product? Final product is you are wealthy and you lead a comfortable life. If time is a raw material spent towards service towards others, helping others, the final product is that you will find peace. Your soul is satisfied with its existence. So, time as a raw material, which is, if it is used for a particular thing,
the final product will be all these things which I have said. You must know how to use this raw material called as a time and get the final product towards which we are all working. Correct? We are all working towards it. Time is also an investment. We must slightly change the vocabulary here. So many times we say that I spent my time, which is a wrong vocabulary. If you spend something, you never get it back. You never get it back. Instead of spending time, I think you must invest on time. Because what happens if you invest on something? You get returns out of it. Correct? So, spending time is a wrong vocabulary and investment on time is the right word to use. So, if you have money and you invest it into banks, you invest it into stocks, then what you get are the returns out of what you have invested. Correct? So, same way, when it comes to the time, you must invest it on your parents. You must invest it on your friends. You must invest it on your spouse. You must invest it on your children. You must invest it on your colleagues. You must invest it on the elders, the learned persons. So if you do that, what are the returns? The returns are, for instance, if you have invested sufficient time, spent sufficient time with your child, then you actually gain a lot of time because you have laid a path to your child. And the child will take care of his or her own life and they know how to move on. If you have not done that, the child gets into a lot of problems where you have to spend more time with the child at a later point of time, and in many instances, it goes to the extent of no return. Correct? This is a very, very big problem that is happening now. Parents don't have the time to spend with their children, and therefore the children are expecting that elsewhere. I am taking this as an example only to tell you what will happen if I had invested my time with my child, if I had properly spent my time with my child, if I had sat and had a purposeful discussion with my child on anything under the earth. I have absolutely no hesitation if parents talk about sex education with children. No problem at all. And in fact, it has to start only from the parents. So, the purposeful spending of time with children, purposefully spending time with the spouse. Many a times we take spouse for granted. Particularly these men. Men think that the wife is some servant maid. And he thinks that for the beck and call, that servant maid has to do a lot of things for him. And she is such a good servant maid that what ultimately she wants is that she will continue to do all that. She wants some small time to be spent with her. Just to listen to. Every woman laments a lot of things to the man, not expecting some solution from him. She knows that this fellow will not be able to give solution. She is lamenting to that person only for him to listen. That's all. Man is incapable of giving solutions to most of the things which women are asking. In any case. So, when you spend time with your spouse that way, that will actually pave way for a peaceful, happy, enjoyable life, and therefore you may not need to spend time in the family court. Correct? So I just gave you two examples. If you had spent purposeful time with your child, if you have spent purposeful time with your spouse, then it actually saves a lot of time going forward. If you have not done that,
most of your crucial time will be taken away with the time you will be spending for repairing it. I have seen people in family courts for 10 to 20 years, continuously fighting, which means that they have lost a prime time of 10 years at least in their life by fighting a case before the family court, which could have been avoided if they had spent some purposeful time with the spouse. Correct? I have seen persons struggling for guardianship, struggling for custody of a child, or the child does not want to go near the parent. Why? Because you had failed to spend that time with your child. You thought that after all it's a child. If you had done that, you would not have spent your time that way. So, investing your time for all these things are very, very important, because the returns that they give back is very useful for your own growth, your own happiness, your own peace in life. Then, I find many people wearing this Rolex watch and showing it this way, keeping the Rolex watch and, taking the photograph and sending it through WhatsApp. And most of the time they'll come late. So, there is no use in using the Rolex watch to show your status symbol. It's enough to wear an ordinary watch and be on time. That's why English uses a very interesting word. It says watch. Correct? What is this called? It is called as watch. So it is called as watch. And what does it do? It reminds you to watch the time. Sometimes English is also a good language. And this is one word which I found to be really good, which had some meaning in it. So it says, watch what? Watch the time. So it's not necessary that you should wear Rolex watch for that. After all, watch is meant for what? Watch is meant for just seeing time. Right? Okay. Then, the next important thing is, when you miss time, when you are late to a place, you must feel that discomfort first. You should feel a bit shameful about you. You must, ஒரு மாதிரி ஒரு லேட்டாக வந்துட்டோம் அப்படின்னு தோணும். நம்மளுக்கு ஷேம்ன்றதே ரொம்ப காணாமல் போயிட்டே இருக்கு. We don't feel shameful for anything. And particularly when we get into politics. When we waste time in unwarranted things, we must feel that shame, that we are wasting something which we will never get back. And time is something which you never actually get back at all. That's the reason why Indians by and large are looked in the Western world as persons who do not keep up time. What a shame for the country. We must be seriously thinking about this, and we must not bring a bad name for the country because of our own indiscipline in not maintaining time. Be very, very cautious about time, because you will be gauged. You will be gauged with your keeping up on time in all works of life. See, if you carefully watch this rocket launching, you have seen in Sriharikota, the rocket launching. There is something called as a countdown system there. Countdown system, which means it starts exactly 48 hours before the rocket is launched. So, which is 2 days, 48 hours. So, they start counting from that 48th hour, and it starts coming down, and exactly 3, 2, 1, 0, it takes up. Correct? You have seen all these things. It actually starts 48 hours before that,
And the rocket climbs up. It takes off. Every one of us is like that rocket only. How? We have come to this earth and there is a time fixed for us. Correct? Nobody is going to live forever. Like that rocket, a time for that rocket to get on, to take off is 48 hours. For each one of us, some time is fixed for us. And we have come down to this earth with that time which has been allocated to each one of us. So, every day, every hour, every minute, every second that passes, the time allotted actually is coming down. This is very, very serious, which you have to take into consideration. In fact, I laugh at people who celebrate birthdays. I have my own opinions about it, but I find it to be a big joke. Do you know what they are celebrating? They are celebrating by reminding themselves that 1 year in my life is gone. You are celebrating as if 1 year in your life is getting added. No. 1 year in your life is already gone. So actually the birthday must be reminding you. If you celebrate that in the last 1 year I have done so much of things, then celebrate. If you have completely wasted it, and then you start celebrating by putting cake in the face and all that, please think twice as to whether it is worth it. Right? So these birthdays must be understood as reminding us that 1 year period in my life is already gone. If we are aware of it, we can plunge like that rocket. That's exactly what it must remind you when you look at every other launch in Sriharikota. Then, time is like, people say time flies. Correct? Everybody is saying time flies. Yes, time flies only. Time is like your aeroplane. And time has two wings. Aeroplane has two wings. One is the time which has already gone, and the time which is going to come. And the front bonnet of it is the time which is spent now, either by listening or sulking or sleeping. And you must be the pilot in managing that plane. Don't put it in auto mode. You please control it. Don't put time in autopilot mode. An aeroplane can afford it. You cannot afford it. Then, this is a very, very important thing which by experience I have understood. If you preserve time, time will preserve you. There is no doubt at all. English has another very interesting word for this. When you are delayed, if I had started this at 10:10, I was supposed to start this at 10. And if I had started this at 10:10, then I am delayed. If I am delayed, then English uses the word called as late. Correct? L-A-T-E. I am sure that all of you know when this word late is used. If somebody dies. Correct? Late. Indira Gandhi. Late. Correct? Late. Late means that a person who has already died. So if a person is late, which means that he has died even when he is alive. Meaning English has this very important, interesting word called as late. So, English language actually uses a very, very extreme term or extreme expression if you are late to a place. You are considered dead, as I said, even when you are alive. It looks to me that such an extreme word has been used only to remind us the importance of time. How do we sometimes get over avoiding this coming late to a place, coming late to a college, coming late to a court, coming late to anything? A big study went on this, right? So you will find
that if we are fixing the court timing at 10:30, many a times we will reach court only at 10:30 to 10:35. If the college timing is at 9:30, many a times we will be rushing, puffing by 9:35. Consistently that 5 minutes, 10 minutes, that deficit will always be there. Correct இல்லையா? ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லுவோம். We will tell some reason for that. So when a study was made, they thought that this can be changed by changing your mindset. They said, instead of the college starting at 9:30, tell your mind that the college is starting at 9. Instead of the court starting at 10:30, you tell your mind that the court is starting at 10. In any case, you are going to be 5-10 minutes late. But in spite of it, you are on time. Correct? Instead of 9, you may be reaching at 9:10. But the college is only at 9:30. So which means you are on time. The court, 10:30 is the court timing. 10:10, 10:15 you are there in the court. If you had told the mind that it is at 10. Correct? So you are balancing time, and at the same time you are also giving allowance for that 5-10 minutes problem which your mind is facing. So that's a very interesting study which they made. If you have closely watched Mahatma Gandhi, who was named by Churchill as a half-naked fakir, he had denounced everything. He was wearing the minimum of clothes with him. But you will not find one photograph of Mahatma Gandhi without that timepiece hanging around his hips. Have you seen one photo without that? For him, more than what he was wearing, that time was very, very important for him. So therefore, it always keeps hanging near his hip. And even though he gave up all those extra fittings, this extra fitting of that small watch which you will find, he never gave up till his last breath, where he was shot and he was killed. Till his last breath he never gave up, which means that he was conscious about one thing, and that is maintaining time. That's what he was conscious about. You will find that in almost all successful people across the board, and the respected people, they all possessed this quality of maintaining time. Except for some exceptions, let us not live life by looking at the exceptions. Let us always try to understand that is something which should be taught to you in law, that you always go by what the main is, and you don't decide something with an exception or a proviso. Same thing, you always go by what the other persons have done, and don't go by the exception, because it's very easy for us to get hold of exceptions and try to emulate them. Right? So there is one very interesting story about Napoleon. As you all know, Napoleon was a very, very successful person. So he called those rulers, the chieftains who were ruling the other places, for a lunch. He said, we will have lunch at 12 o'clock, and then we have something important to discuss. Like always, 12 o'clock came. Most of them did not come. So Napoleon went inside, he had his lunch. So the others who came late were all waiting outside. Napoleon peacefully had his lunch. 12:30 when he came out, everybody thought that he is going to ask them to go and have lunch. Napoleon said that, fine, now we will get into the other affairs. So this is a very, very interesting story about Napoleon. So people, why I am saying this, people who have been very successful, people who possessed, that respected people, everybody possessed this quality of maintaining time. So this strict adherence to time is always a laudable trait. That is a trait which you have to develop at the earliest point of time. There are people who will say, sir, I am coming on time, but the others are not respecting it. I am here to start the lecture at 10 o'clock, but others have not come.
Others are coming at 10:10, 10:15. So what is the use of me coming at 10 o'clock? Sometimes the organizers will tell you, sir, the time we have fixed is 10:30, sir. But we'll start at 10:45 so that we will assemble everybody. Why is it that you cannot assemble everybody by 10:30? We always have this 10-15 minutes thing package in everything, correct? So this in a society, of course, I cannot be lecturing to chairs here. There must be people here. Only then I can lecture, or else I will look like some fool. So the society is interdependent on each other. Maintaining time will depend upon how the others are doing it also. But the secret is this. The secret is that if you follow time strictly, others will fall in line. If I say that I will start at 10 a.m. and consistently I start at 10 a.m., you will see that everybody assembles by 10 a.m. So if a person is very strict about time, everybody else falls into time, fall within that time. So, for instance, if I am to start my court at 10:30 and at the stroke of 10:30 I start it. If a person comes at 10:31, his case is already gone. So if I consistently do it at 10:30, 10:30, 10:30, everybody will be ready in my court by 10:28 because they know that this fellow has no other work, he comes at 10:30. Why? Whether they like it or not, they have fallen in line with me. They have exactly fallen in line with me. அதனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவம் நான் சொல்லணும். காரைக்குடி கம்பன் விழாவில் கம்பன் அடிப்பொடியார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ஒரு டைமுக்கு அந்த விழா ஆரம்பிக்கணும்னா கம்பன் நாமம் வாழ்கன்னு ஆரம்பிச்சிருவார். வந்தீங்க வரல அதெல்லாம் கவலையப்பட மாட்டார். அந்த விழாவுக்கு கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சராக வரவழைக்கப்பட்டு அந்த டைமுக்கு அவர் வரணும். ட்ரெயின் லேட் ஆகுது. முதலமைச்சர் கருணாநிதி என்ன பண்ணுறாருன்னா, ட்ரெயின்லேயே சுடு தண்ணியை வரவழைச்சு ட்ரெயினில் இருக்கிற பாத்ரூம்லேயே குளிச்சு, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ட்ரெயின் போய் ரீச் ஆகி அந்த விழாவுக்கு போகிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு அவருக்கு தெரியும். ஆனால் நடத்துகிற ஆள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் டைமுக்கு வரலைன்னா அவர் பாட்டுக்கு ஆரம்பிச்சிருவார். ஒரு முதலமைச்சர் வரத்துக்கு முன்னாடி அது விழா ஆரம்பிச்சதுன்னா சரியாக இருக்காது பார்க்குறதுக்கு. அதனால் அவர் அதிலே குளித்து அவர் வர ஒரு நிமிஷம் தாமதமாயிடுச்சு, இவர் ஆரம்பிச்சிட்டார். கம்பன் நாமம் வாழ்கன்னு ஆரம்பிச்சிட்டார். அதுக்கப்புறமா உள்ளே நுழையிறார் முதலமைச்சர். அதுக்கு அவர் கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப, இது மாநில அரசினுடைய தவறு இல்லை, இது மத்திய அரசின் தவறுன்னு சொன்னார். That is the intelligence of Kalaignar. So, which means what? A chief minister who is the highest authority in a state falls in line with the person whom he knows that he will not compromise on time. So everything will fall in line if you are strict about following time. This is an example which I told you. Then there is something called as prime time. Correct? Everybody knows this prime time in all TV channels. So in this prime time, all advertisements are very costly. The viewership is more. Correct? So on a Sunday, the prime time will be only at 10 o'clock. If it is 7 o'clock, nobody wakes up at 7 o'clock. So it's only at 10:30, 11, that's the prime time. On a working day, the prime time will be between 7:30 to 9 only. Correct? So there is a prime time for everything. In the same way, we also have prime time in our life, which is this time. The time which you are undergoing now as youth is actually your prime time. Always have this in your mind. Whatever
During this prime time, நீங்கள் எதை படித்தாலும் உங்களுடைய மனசில் அப்படியே நிற்கும். கரெக்டாக? 1வது கிளாஸ்லேருந்து 12வது கிளாஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ படிக்கிறீங்க நீங்கள்? 2 லாங்குவேஜ் படிச்சிடுறீங்களா? இங்கிலீஷ், தமிழ். சில பேர் ஹிந்தி படிக்கிறாங்க, சில பேர் ஃப்ரெஞ்சு படிக்கிறாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மொழியை கற்றுக்குறீங்க. அதை தவிர மேக்ஸு, அதை தவிர சயின்ஸு, அதை தவிர சோஷியல் ஸ்டடீஸு. இந்த 1வதுலேருந்து 12வது வரைக்கும் படிக்கிற இந்த படிப்பு இருக்குது பாருங்கள். இது போல் at no point of time in your life you will be able to replicate it. Just think about it. No point of time you will be able to study and retain this much as you do during this prime time. This is exactly the prime time about which we are talking about. So இந்த prime time இப்போ உங்கள் கையில் இருக்குது. ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். ப்ரைம் டைம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன்ல, இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கொடுத்தும் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமே. நவ் தி நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ஆர் சேயிங் தட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்டட் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ட் டே யூத் ஆர் த மோஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்டட் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸ். திஸ் ஜென்ரேஷன் இஸ் கால்ட் as the distracted generation. In your youth time you have lot of time in your hands. நீங்கள் சமைக்க வேணாம், வீட்டில் இருக்கிற எந்த கவலையும் உங்களுக்கு கிடையாது. நம்ம வேலை என்ன? நம்ம வேலை அப்படியே மேய்ஞ்சிட்டு வருது, அப்படியே நினச்சா போல் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுறது, அப்படியே படுத்து. இதெல்லாம் நானும் செஞ்சேன். அதனால் ஏதோ நான் இதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாத மாதிரியும் நீங்கள் தான் செஞ்சீங்க மாதிரியும் அப்படிலாம் நான் சொல்ல வரல. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அப்படியே ஃப்ரீ டைம், நம்மளுக்கு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே கிடையாது. கரெக்டாக? ஃபீஸு நம்ம கட்ட வேணாம், நம்ம போய் டைமுக்கு டைமு வீட்டுக்கு சேர்ந்த பில்லெல்லாம் போய் நம்ம போய் பண்ண வேண்டியதில்லை, சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லா டைமும் நம்மள்ட்ட தான் இருக்குது. 24 மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு கமிட்மெண்ட்டே கிடையாது. ஹோல் 24 hours we do not have any commitment at all, டோட்டலாக. அதனால் இதுதான் ப்ரைம் டைம்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா மேலே போக 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 உங்கள் ப்ரைம் டைம் கம்மியாகினே வரும். ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் டைமை வச்சுக்கிட்டு. எப்படிடா இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண, அந்த ஸ்ட்ரகிளே இல்லாத ஒரு காலகட்டம் எந்த காலகட்டம்னா இப்போ நீங்கள் போயிட்டுருக்கிற காலகட்டம் தான். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரைம் டைம். டெலிவிஷன் சேனலில் வர ப்ரைம் டைம் மாதிரி திஸ் இஸ் யுவர் ப்ரைம் டைம் இன் யுவர் லைஃப். ப்ளீஸ் டோன்ட் எவர் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுக்கு அப்புறமா அதை பிடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் பிடிச்சேன் அதை. நான் பயங்கரமாக வேஸ்ட் பண்ணேன் டைமை. என்ன மாதிரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தீசிஸ் எழுதிடலாம் என்னுடைய டைம் வேஸ்ட்டை பற்றி. டைமுக்கு போனதே கிடையாது எங்கேயுமே. டைமை பற்றி ரெஸ்பெக்டே கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ வாஸ் லேட். I was late when I was alive, many times. And to change it at a later point of time, வயசாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். 5இல் விளையாதது 50இல் விளையுமா? எனக்கு கொஞ்சம் வளைஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி வெரி லேட். Even when I was in love, my sweetheart used to wait. And I will go late. So it will all start with a fight. Because I took her for granted, no? She will wait. And where? She has to come from a different place and wait in a railway station. And my place is just 2 minutes from that place. So this is the atrocity which I have done with time. And in an occasion where you should never be late. In all the other things you can be late. Here நீங்கள் டைமுக்கு தான் போய் ஆகணும். கரெக்ட்? அங்கேயே நான் லேட்டாக போயிருக்கேன். ஸோ எவ்வளவு ஒரு நொட்டோரியஸ் இன் நாட் கீப்பிங் அப் டைம்ன்றதுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் போகிறோம் நம்மளுக்கு. ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ எம் சேயிங் தட் திஸ் கீப்பிங் அப் ஆன் டைம் அப்படின்றத யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டெவலப் த ட்ரெய்ட் அட் த எர்லியஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இன் யுவர் லைஃப். இல்லாட்டினா என்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படணும். கஷ்டப்பட்டு தான் இப்போ அப்படியே நின்று பேசின்னு இருக்கேன்ப்பா. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்ப்பா.
தயவுசெய்து முன்னாடியே இதை எடுத்துக்காங்க, இல்லாட்டினா பின்னாடி என்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும்னு சொல்கிறதுன்றது எப்போதுமே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அக்செப்ட் வேர் யூ கோ ராங். Confession is inadmissible in evidence, but confessions about what you did wrong in your life are very important for your upcoming in life, which means it is admissible in life, it is inadmissible in evidence. So this prime time always have in your mind. If we miss this prime time, then it becomes more and more and more difficult as you age, because responsibilities also start coming, your commitments also increase, right? அதே மாதிரி தான் நம்ம காத்தால 4:30 மணிக்கு அலாரம் வைக்க சொல்லுவோம். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த அம்மா 4:30 மணிக்கு அலாரம் வைம்மா, நாளைக்கு எழுந்து படிச்சிடணும்மா, படித்து அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், நம்ம புள்ள கடைசியில் படிக்கிறேன்னு சொல்லிடுச்சேன்னு சொல்லி அலாரம் வச்சிட்டோம் 4:30 மணிக்கு. அம்மா கரெக்டாக 4:30 மணிக்கு எழுதணும்மா, சரி 4:30 மணிக்கு அலாரம் அடிக்குது. அம்மா அப்பாவை 4 மணிக்கு எழுந்துட்டாங்க, எழுந்து டீ போடுறதுக்கு எல்லாம் தயாராக வச்சுட்டாங்க. 4:30 மணி ஆனோடனே அம்மா இல்லை பாவம் குழந்தை இன்னொரு 10 நிமிஷம் தூங்கிட்டோம், இப்போ எப்படி அசதியாக தூங்குது பார் அப்படின்னு தூங்குனாங்க. 4:40க்கு தட்டுறாங்க நம்மளை, அம்மா அம்மா ப்ளீஸ்மா ஒரு 10 நிமிஷம்மா, 10 மினிட்ஸ்மா ப்ளீஸ்மா. சரி 10 மினிட்ஸ். சரி அம்மா 15 மினிட்ஸ் கொடுத்தாங்க. 5 மணிக்கு தட்டுறாங்க, இன்னொரு 15 நிமிஷமா போ அப்படின்னு தட்டுறாங்க. கரெக்டாக ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் இந்த வேலையை பண்ணோம், கரெக்டா? 15 நிமிஷம் ஆச்சு தட்டினோம். அப்புறம் அம்மாவுக்கு படுத்து அவங்க தூங்கிட்டாங்க. கடைசியில் அம்மா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து 7 மணிக்கு எழுந்தோம். நடந்தது தானே? ஆனால் 7 மணிக்கு எழுந்தோன்னு நம்ம ஒரு வீர வசனம் ஒன்று பேசுவோம் பாருங்க. ஏன் என்னை எழுப்பலை? 4:30 மணிக்கு நான் எழுப்ப சொன்னேன், என்னை ஏன் எழுப்பலை? 7 மணிக்கு எழுப்பிருக்கேன், இப்போ நான் எப்படி படிப்பேன்? பாவம் அந்த அம்மா 4 மணிக்கு எழுந்தாங்க. 4 மணிலேருந்து உங்களை 3 தடவை எழுப்பினாங்க, கரெக்ட்? சில டைம் நம்ம அலாரத்தை பக்கத்தில் வச்சுப்போம், கரெக்டாக 4:30க்கெல்லாம் வச்சுருவோம். 4:30 மணிக்கு அந்த அலாரம் அடித்தோன்னே ஒன்று போடுவோம் அது தலை மேலேயே, கரெக்ட்? அந்த டைமில் நம்மளுக்கு கிளாக் மேலே கோவம் வர மாதிரி எப்பொழுதுமே வராது, ஒரே போடுவோம் அது மேலே. சில டைம் கீழெலாம் அப்படியே டம்முன்னு விழுந்துடும். மை கொஸ்டின் இஸ், வாட் இஸ் தட் மைண்ட் விச் மேட் யூ அட்ஜஸ்ட் தட் அலாரம் ஃபார் 4:30 AM அண்ட் வாட் இஸ் தட் மைண்ட் which made you not to get up or wake up at that 4:30 AM? இதான் கொஸ்டின். ஏன்டா அதே மைண்டு தானேடா, நான் தானே சொன்னேன், நான் தானே கான்ஷியஸாக 4:30 மணிக்கு வச்சேன். அதை 4:30 மணிக்கு வச்சேன், ஆனால் 4:30 மணிக்கு அது என்னை எழுப்பணும்னு ஒன்று போட்டேன் தலை மேலே. அது வேறு ஸ்னூஸுன்னெலாம் இப்போல்லாம் வந்திருக்கு புதுசாக, அது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங். அது 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அடித்து சாவடிக்கும் மனுஷனை போட்டது. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படியே உங்களை கூப்பிட்டுக்கினே இருக்கும் கண்டினியூஸாக, ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் அது. இப்போ கூட எனக்கு அந்த இரிட்டேஷன்லாம் வருது. ஸோ என்னது அது? வாட் இஸ் தட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் பிட்வீன் தட்? தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சயின்டிஸ்ட் ஆர் சேயிங் தட் ஈவன் வென் யூ ஆர் இன் யுவர் மதர்ஸ் வூம், ஒரு 3 மாதத்துலேருந்தே பல விஷயங்கள் சப்கான்ஷியஸாக அந்த குழந்தையினுடைய மைண்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடுதான். அதனால தான் நம்ம ஊர் சைட்லலாம் நல்லதாக பேசு, நல்லபடியாக நினை, சந்தோஷமாக இரு, இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து பைத்தியகாரத்தனமாக சொல்லலை. அவங்க சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இது எல்லாம் அந்த சைல்டுக்குள்ளே போகுதுன்னு சொல்லி தான். அதனால் கான்ஷியஸாக இருக்கிற மைண்டு இருக்குது, சப்கான்ஷியஸாக நம்மளுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. சப்கான்ஷியஸாக நம்ம 4:30 மணிக்கு எழுந்துக்க தயாராக இல்லை. அதனால் கான்ஷியஸ் மைண்டு 4:30 மணிக்கு அலாரம் வச்சாலும் கூட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் 4:30 மணிக்கு பொட்டுன்னு ஒன்று வச்சுது. இது ஒரு சின்ன விஷயந்தான். இது மாதிரி நிறைய சப்கான்ஷியஸ் திங் நம்மளை வந்து காலி பண்ணும். இப்போ என்ன 5 நிமிஷம் கழிச்சு போனால் என்ன? இப்போது ஒரு ஆளை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வர சொல்லியிருக்கோம், 10 o'clock வர சொல்லியிருக்கோம். நம்ம 10:15 போகிறோன்னு வைங்க. 10 மணிக்கு வர சொன்ன ஒரு மைண்டு
10:15 நம்ம போக சொன்ன மைண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, வெயிட் பண்ண இப்போ 15 நிமிஷம் தானே என்ன போச்சு. அவனுடைய டைமை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலை, அவனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலை, சப்கான்ஷியஸாக நம்ம அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலைன்னு அர்த்தம். கான்ஷியஸாக 10 மணிக்கு வர வச்சோம், ஆனால் சப்கான்ஷியஸாக அவன் டைமை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதனால நம்ம 10:15 அங்கே போகணும். அதனால் எப்போ உங்களால் இந்த டைமை கீப்பப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், இது நீங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை உங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். ஆர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை நீங்கள் கான்ஷியஸ் மைண்டோட இட் மஸ்ட் கம் ஆன்லைன். இல்லாட்டினா முடியவே முடியாது. திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். அண்ட் ஃபார் திங்ஸ் விச் யூ லைக் டு டூ, ஸ்கூல் எஸ்கேஷன் போகிறோன்னு வைங்க, இல்லை ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷோ 7 மணிக்கு இப்போல்லாம் இருக்குது இல்லை, காத்தால 4:30 மணி அலாரத்துக்கு 4 மணிக்கே எழுந்துருவோம். எப்படி? சேம் மைண்ட். அலாரம் வாஸ் அட் 4:30 பட் வி ஆர் அப் பை 4:15. வை? பிகாஸ் அவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் இட். ஸோ you keep alarm at any time. If your subconscious mind is not ready for all that, alarm is an alarm, that's all. And you will keep fighting with alarm right through your life. So இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம்னு நான் சொல்லணும்னு பார்த்தேன் அதை. அண்ட் there is something called as golden time. மெடிசினில் கோல்டன் டைம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த கோல்டன் டைம் மிஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா சில பேர் பிரெயின் டெட் ஆகிடுவாங்க, சில பேரை ரிவைவ் பண்ணவே முடியாது. கோல்டன் டைம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. Therefore, what I am saying is that whatever has to be done in life, it has to be done at an appropriate time. டைமுக்கு நம்ம எதை செய்கிறோமோ அதை அந்தந்த டைமில் செஞ்சு தான் ஆகணும். படிக்கிற வயசில் படிக்கணும், விளையாடுற வயசில் விளையாடணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும். நம்ம கிராமத்துலலாம் சொன்னாங்க, நம்ம எங்கே மதித்தோம் அவங்களெல்லாம், குழந்தை பெற்றுக்கிற வயசில் குழந்தைய பெற்றுக்கோ, வேலையை விட்டுட்டு வெளில போகிற டைமில் வேலை. இப்போ யாருமே 62 வயசுக்கு அப்புறமா ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு தயாராகவே இல்லை. வாழ்க்கை எல்லாம் 90 வயசு 92 வயசுக்கு முன்னாடி சாகிறதே இல்லை. Nobody is willing to die nowadays, and most of our resources are being spent on them only. So இது என்னென்ன டைமுக்கு என்னென்ன பண்ணணுன்றது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். அதனால் டைமை மிஸ் பண்ணினா, ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு வரத்துக்கு ஒரு ட்ரெயினை ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் பிடிக்கணும், அந்த ட்ரெயினை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு வருஷம் போயிடுமா, உங்களால் எக்ஸாமினேஷன் எழுதியிருக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு லாயர், சின்ஸ் இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறதுனால, ஒரு லாயர் 10:30 மணிக்கு பெயில் பிட்டிஷனை மூவ் பண்ணியிருக்கணும். அவன் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது 10:35 ஆயிடுச்சு. ஜட்ஜு தூக்கி 1 வீக் அட்ஜன்னு போட்டார், இல்லை ஜட்ஜு டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டார். அதனால் என்ன ஆச்சு, அவன் கிளைண்ட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே உட்காந்துருப்பான். கரெக்ட். அவன் மிஸ் பண்ணின அந்த டைம்னால அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களதெல்லாம் மில்லி செகண்டு. ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் இஃப் தே டிலேட் பை எ மில்லி செகண்ட் ஃப்ரம் கெட்டிங் ஆஃப் த பிளாக்ஸ், தே லூஸ். இந்த தடவை பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, 100 மீட்டர்ஸில் நோவா லைல்ஸ்னுடைய டைமிங் 9.79 செகண்ட்ஸு. 8th வந்தவனுடைய டைமிங் 9.91 செகண்ட்ஸ். 9.79 செகண்ட்ஸுக்கும் 9.91 செகண்ட்ஸுக்கும் இவ்வளோ கூட கிடையாது. அப்போ லாஸ்ட் வந்தவன் என்ன ப்ராப்ளம்? லுக் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் டைம். அந்த டைம்னுடைய எக்ஸ்ட்ரீமாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்ப்ரிண்டர்ஸை பார்த்தா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதில் 8ஆவதாக வந்தானே ஒருத்தன், அந்த 8ஆவதாக வந்தவன் எவ்வளோ வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு இருக்கான். How many years he has practiced? How many times he would have got off the blocks? How many times he would have counted the timing between 10 to 20 meters, 20 to 30 meters, 30 to 40 meters. In the Dadawa, if you look at that particular race which they have simulated, you will find that all of them were running almost at the same pace, at the same ஒரு நேக்கட் ஐஸுக்கு யார் ஃபஸ்ட் வந்தான்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது அதில். ஆனால்
ஃபைனல் ரேங்கிங்கில் பார்த்தா யாருடைய பேரோ ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது, யாரோட பேரோ லாஸ்ட்டாக இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்தவன் ஒரு செகண்டு கூட கம்மியாக இல்லை, ஒரு செகண்டுக்கு கம்மி, 9.91 seconds. 9.79 is the first. Why am I saying it? All of them have finished under 10 seconds. But you should understand that the person who came 8th was last. Time inuடைய extremities இதுதான். So you have to do things on time சொல்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம். If you don't do things on time, what will be the consequence of it அப்படின்றத 2-3 சினாரியோஸ்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஒன்று, கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய பெயில் பெட்டிஷன், யூ ஷுட் ஹவ் மூவ்ட் at 10:30, you didn't move, the client is inside the jail. You missed the bus, you missed the train on time, you missed the bus on time, you missed the examination, 1 year is gone in your life. For a sprinter, it's the extreme case. The extreme case is that he has lost and he has come 8th. You understand? So that is the importance of time. And time is not just relatable to watch. அடுத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். It has a life philosophy also. Time. The time which makes or brings you success, it also brings you disappointments. It also makes you suffer failures. And therefore, that is why we always keep saying that time is the best healer. Many a times when we face failure, disappointment, shame, we always say, time போக போக சரியா போயிடுங்க, டைம் எடுத்துக்கோங்க சரியா போயிடும். Time is also a healer if you look at it philosophically. So, time actually swallows a lot. ரொம்ப பசி உடையது வந்து டைம் தான். உங்களுடைய யூத்தை பிடுங்கி தின்னுடும், கரெக்ட்? உங்களுடைய ஹெல்த்தை பிடுங்கி தின்னுடும், உங்களுடைய நியர் அண்ட் டியரை பிடுங்கி தின்னுடும், கரெக்ட்? டைம் பயங்கரமான வில்லனாக கூட இருக்கலாம். இவ்வளோ டைமை பற்றி பேசுகிறோமே, டைம் பயங்கர வில்லன். அப்படியே எங்கே அட்ராக்டிவாக பிரமாதமாக இருந்த ஒரு ஆள் 70 வருஷம் கழிச்சு இவன் அது. டைம் ஹேஸ் ஸ்வாலோட் த யூத். டைம் ஹேஸ் ஸ்வாலோட் யுவர் ப்ரைம் டைம், யுவர் பவர். 62 வயசுக்கு அப்புறம் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. Time would have swallowed. Why? I am holding a position now. This position is gone. That date is fixed. அதுக்கப்புறமா ஆனந்த் வெங்கடேஷா, that's all. So time will take away the power. Time will take away the youth. Time will take away a lot of things. Time is பயங்கரமா, it will swallow a lot of things. Time வந்து உங்களுடைய நியர் அண்ட் டியர், உங்கள் கண்ணு நேரம் செத்து போவாங்க. It will take away the near and dear of you. Time will take away your popularity. Ultimately, what remains is only memories. What remains with us is only memories. And sometimes, unfortunately, at the time of the death, we even lose our memories. Correct? Dr. Radhakrishnan, எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி, எவ்வளவு தெரிஞ்சவர். அவருடைய இறப்புக்கு முன்னாடி அவர் பேரே அவருக்கு தெரியாது. He didn't know his own name. He was not able to recognize whom he was. Time can take you to that extent. So time is not about only watch. Time has a philosophy behind it also, is what I wanted to tell. Then, therefore, time helps you to succeed. Time also pushes you down. காலத்தின் கோலம்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த காலத்தின் கோலம் அதுதான். அதனால் we are actually puppets in the hands of time. அதனால தான் நான் இந்த ஹெட்டிங் கொடுத்தேன் டைமுக்கு. we are puppets in the hands of time. ஆர்டிக்கல் 14 பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது டைம் தான். ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து கடைக்கோடி வரைக்கும் அவங்க கையில் கொடுத்துருக்கிறது 24 மணி நேரம் தான், கரெக்ட்? பிரைம் மினிஸ்டருக்கு 36 மணி நேரமும், லாஸ்ட்டில் இருக்கிற முன்சாமிக்கு வந்து 20 மணி நேரமும் கொடுக்கல. எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான். டைம் கரெக்டாக ஆர்டிக்கல் 14 ஃபாலோ பண்ணிடும். அதனால் இந்த 24 மணி நேரத்தை எப்படி நம்ம செலவு பண்ண போகிறோன்றது தான் நம்மளுடைய மொத்த வாழ்க்கையே அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. எப்படி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் இது அப்படின்னு. அடுத்தது, இந்த டைம்ன்றது ஒரு ட்ரெஷர் மாதிரி. ஒரு பிச்சைக்காரன்
ஒரு டப்பா, இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு டப்பா மேலே உட்காந்துக்கிட்டு டெய்லி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தான். அவனுக்கு என்ன தெரியலன்னா, உட்காந்த டப்பாக்குள்ளே தங்கமும் வைடூரியமும் இருந்தது. அவனுக்கு தெரியல. அவன் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவன் எந்த டப்பாவில் உட்காந்துருந்தான்னு திறந்து பார்த்தா இது அத்தனையும் இருந்தது. இது மாதிரி தான் டைம். நம்ம டைமை ஒரு ட்ரெஷராக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி எய்ம்லெஸ்ஸாக மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, அந்த டைம் இன் ட்ரெஷரை இஃப் வி ஹேவ் நாட் யூஸ்ட் தென் வி ஆர் பெகர்ஸ் who did not realize the importance of time. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா, திருவள்ளுவர், I have to go back to திருவள்ளுவர் for everything. திருவள்ளுவர் when it came to time, பொருட்பாலில் அதிகாரம் 481 481 491 வரைக்கும் டைமை பற்றி பேசியிருக்கார். அதில் ஒரு குறள் உங்களுக்கு நான் படிக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா இது நம்ம டெய்லி பண்ணுற தப்பு. அந்த ஒரு குறள் என்னென்னா 484வது குறள். ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தான் செய்யின். கரெக்ட், திருப்பி படிக்கிறேன். ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தான் செய்யின். அதாவது இந்த ஒரு குறளில் திருவள்ளுவர் ஸ்பேஸையும் பிளேஸையும் டைமையும் கம்பைன் பண்ணுறாரு. இது எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறது? எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம், 5 எக்ஸாம் இருக்குது. முதல் நாள் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஹால் டிக்கெட் தூக்கி சடர்னு ஒரு கடாசிட்டோம் எடுத்து. கரெக்ட், ஹால் டிக்கெட்டை ஒழுங்காக எடுத்து வச்சுருந்துருக்கலாம். நம்ம அன்றைக்கி இருந்த எக்ஸாமில் அப்படி தூக்கி போட்டோம். அடுத்த நாள் வீட்டில் இருந்து 8 மணிக்கு கிளம்பணும். ஹால் டிக்கெட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல. கரெக்ட், அந்த ஹால் டிக்கெட்டை அதனுடைய ஸ்பேஸில் வச்சுருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. கரெக்ட், அந்த ஹால் டிக்கெட்டை தூக்கி நம்ம கடாசிட்டோம், வேறு எங்கேயோ வச்சுட்டோம் அந்த ஹால் டிக்கெட்டை. அதனால் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் டைமுக்கு எதையாவது பண்ணணுன்னா அந்த டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸையும் மதிக்கணுன்றார் அவர். அதை அந்தந்த இடத்துல வச்சோம்னாக்கா, many a times we save a lot of time by keeping that thing in that place. If we don't do that, then that also becomes a reason for we not being able to handle time nu சொல்றாரு. முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய இன்னொரு பாட்டனான பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரமன் ஞாபகப்படுத்தி தான் ஆகணும். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, தூங்காதே தம்பி தூங்காதேன்னு ஒரு பாட்டு எழுதினாராம். நல்ல பொழுதை எல்லாம் தூங்கி கெடுத்தவர்கள் நாட்டை கெடுத்ததுடன் தானும் கெட்டார். சிலர் அல்லும் பகலும் தெரு கல்லாய் நின்று விட்டு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்று அலட்டி கொண்டார். விழித்து கொண்டோரெல்லாம் பிழைத்து கொண்டார். உன் போல் குரட்டை விட்டோரெல்லாம் கோட்டை விட்டார். தூங்காதே அப்படின்னு சொன்னார் அவர். எவ்வளோ பெரிய உண்மை பாருங்க. சிலர் அல்லும் பகலும் தெரு கல்லாம், இந்த யூஸ்லெஸ்ஸாக சில கல் போட்டு வச்சுருப்பாங்கல்ல, சிலர் அல்லும் பகலும் தெரு கல்லாக இருந்து விட்டு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்று அலட்டி கொண்டார். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, விழித்து கொண்டோரெல்லாம் பிழைத்து கொண்டார். உன் போல் குரட்டை விட்டோரெல்லாம் கோட்டை விட்டார். சிம்பிளாக சொல்லி முடிக்கிறார் அவர். அதனால் it is true that time keeps chasing us till the last breath. But a man who knows how to manage that time makes his existence in this world worthier. நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நேரத்தை சரியாக செலவு பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்குறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம இந்த 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 பூமியில் பிறந்ததுக்கான ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஏன் நான் இதை தேர்ந்தெடுத்தேன்னா, I want all of you to think about it. ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய நியூரோ ஸ்டடியில் லாஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ், டிஸ்ட்ராக்ஷன், இந்த 2 விஷயத்தை பற்றி திரும்ப 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 சொல்கிறாங்க. லாஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலே டைமுக்கு எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. கரெக்ட், ஒரு இமெயில் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த இமெயிலில் இருக்கிற மெசேஜை பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இன்னொரு வேலைக்கு போகணும்னு நம்ம நினச்சிருப்போம். அந்த இமெயிலை தொட்டவொடனே யூடியூபுக்கு போயிடுவோம், யூடியூப்பை தொட்டவொடனே ஃபேஸ்புக்கு போயிடுவோம்,
1.5 மணி நேரம் அப்படியே நம்மளை காலி பண்ணுறது. கரெக்ட் தானா? எல்லாருக்கும் ஆகுது அது? ஏன்னா எனக்கு ஆகுது. எனக்கு அந்த ஃபோன் அப்படியே அங்கே வச்சுருப்பேன், அது அப்படியே எனக்கு இழுக்கும். அப்படி தட் ஃபோன் ஹேஸ் த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் அப்படியே புல்லிங் மீ லைக் தட். அப்படியே தட்டு காலி. 1 மணி நேரம் அப்படியே ஒரு வாரமும் எக்ஸாம் ரிசல்ட் மாதிரி யுவர் ஃபோன் டைம் ஒன்று வரும் ஐஃபோனில். அப்படியே திக்குன்னு இருக்கும். ஐயோ ஜாஸ்தி காமிக்குதா கம்மி காமிச்சானாக்கா அப்படியே பெரிய ஏதோ சக்சீட் ஆன மாதிரிலாம் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். ஜாஸ்தி காமிச்சா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. கரெக்ட் தானே? ஸோ இன்னைக்கு வை இஸ் இட் டைம் பிகமிங் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பிகாஸ் யூ ஹாவ் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் to utilize time properly, but we are all so distracted, we have all lost so much of focus that we are falling short on time for everything in life. அதனால தான் நான் டைமை பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன். இங்கே பாக்கி பண்ணுற எல்லா லெக்சரும் உங்களுடைய நாலெட்ஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஆனால் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிற லெக்சர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும். தேங்க்யூ. ஐபிஆர் ப்ரொவிஷன்ஸ், அப்புறம் நம்ம எவிடன்ஸ் 65 ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், அதாவது எக்கனாமிக் கிரேட்டராக இருக்க கண்ட்ரீஸில் பார்த்தோன்னா அது எவால்வ் ஆகி சீக்கிரம் இன்வென்ஷன்ஸுக்கு பேட்டன் கொடுக்குற அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ ஐபிஆர் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டாலே பேட்டன் ரேஷியோ யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தா பேட்டன் ரேஷியோஸ் வந்து யூரோப் கூட இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டால் மெடிசினல் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சே அவங்க நிறைய எக்கனாமிக் க்ரோ பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம கேசஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது ஐபிஆர் ஃபைல் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி ஒரு பேட்டன் ரைட் வாங்குறது, அப்புறம் ஒரு கேஸ் மூவ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோயராக கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தா ஸ்லோயராக இருக்கிறது ஃபீல் ஆகுது. இது நம்ம ஜுடிஷியரி, வி லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாயர்ஸ், ஃப்யூச்சர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், ரிசர்ச்சர்ஸ் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம எக்கனாமிக்கு ஜுடிஷியரி மூலம் ஹெல்ப் பண்ணலாம்? ஒன்று நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். Indians by culture never attempted to own anything. By culture நம்ம கண்டுபிடிச்ச எதையுமே நான் ஓன் பண்ணேன்னு யாரும் சொன்னதே இல்லை. காப்பிரைட், பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க், ஆல் திஸ் இஸ் சம்திங் நியூ டு an Indian mind. Please understand that. This is an absolutely thing which has been imported from the West. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற டிஎன்ஏவும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஜீனும் இன்னும் அது ஒத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. இப்போவே கூட யாரோ ஒருத்தர் காப்பி ரைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணானா என்ன சொல்கிறாங்க, தியாகராஜர் எழுதினார்லாம் அந்த பாட்டு, அவர் என்ன காப்பி ரைட்டாக கேட்டார் சொல்கிறோம்ல. இப்போ ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஓடிட்டு இருக்குல்ல, கேட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறோம். முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச யாருமே எந்த ரைட்டும் இந்தியா இந்த ஹிஸ்ட்ரி கூட எழுதலை. கரெக்ட்? நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக எதுவுமே ரெக்கார்டே பண்ணல. ஹிஸ்ட்ரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணதே after the British started ruling us. So we never had the habit of writing our own history. We never, in fact, நிறைய தமிழ் பாடல்களில் எழுதினவன் தன் பேரையே போட மாட்டான். அதாவது நம்மளை விட ஒரு ஹம்பிளான ஆள் இந்த உலகத்தில் பார்க்கவே முடியாது. ஸோ அது மைண்ட் செட். இந்த பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட் இதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. It is now struggling with that Indian mindset. So the way in which it is happening to the out to the Western world, அதே ஸ்பீடில் இந்தியாவில் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். It will take some time. And we should first try to respect that these incorporeal properties can also become a part of or subject matter of a right. அப்படின்றதே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சிங்கின் ஆகுது. கரெக்டா? இன்னும் கூட நம்மளால் அதை ஒத்துக்க முடியல. இன்னும் கூட நம்ம வாதாடுறோம். இன்னும் காப்பி ரைட் கேட்குறாரு அவர். ஏன் கேட்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்ட் செட் அப்படி. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம் லைக் தட். ஐ திங்க் கோயிங் டவுன் த லைன் நம்ம ஏற்கனவே 75% வெஸ்டர்னர்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம். ஸோ இன்னொரு 25% தான் எல்லாம் கரெக்டாக நடந்துடும். Good morning, Lordship. My question is, why bar and bench is struggling to managing a time while deciding a case? What would be the reason, Your Lordship? இது நல்ல கேள்வி. The number of cases which comes into court and the number of persons who are handling it is completely disproportionate. Very, very disproportionate. கேஸினுடைய வால்யூம் ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது. ஏன் ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது? படிப்பு ஜாஸ்தியாகிட்டே போகுது. மக்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை வந்து கேட்குறதுன்றது ஜாஸ்தியாகிட்டே வருது. அதனால் நிறைய கேஸ் உள்ளே வருதுன்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா என்னென்னா மக்கள் தங்களுடைய உரிமையை
தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இல்லாட்டினா அவங்க வெளியில் எங்கேயாவது போய் வேறு விதமாக அதை சாதிச்சுக்கலாம். ஆனால் இப்போ கூட கோர்ட்டை நம்புகிறாங்க ஆளுங்கள்லாம், கேஸ்லாம் போடுறாங்க கோர்ட்டில், நம்புகிறாங்க. ஆனால் உள்ளே வர அந்த கேஸும் அதை டிசைட் பண்ணுற ஆளுங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 250 கேஸ் என்னுடைய கோர்ட்டில் போட்டோம்னாக்கா எப்படி நான் 250 கேஸ் நடத்த முடியும்? நடத்த முடியாது. என்னால் ஓரளவுக்கு தான் நடத்த முடியும். நடத்த முடியலன்னா என்ன ஆகும்? முடியாத அந்த கேஸும் அடுத்த நாள் திரும்பி இன்னொரு 100 கேஸும் அக்யூமுலேட் ஆகும். ஸோ இப்படி குட்டி போட்டு பெருசாக பூதாகரமாக நிற்குது இப்போது. கரெக்ட். எல்லோரும் ஈஸியாக என்ன சொல்கிறாங்க? எல்லாம் டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கான மெக்கானிசம் என்ன? எங்கே? வேர் இஸ் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் தட்? வேர் இஸ் த மேன் பவர் டு ஹேண்டில் ஆல் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்? அதுக்காக வேண்டி தான் இதை ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஆர்பிட்ரேஷன், இந்த மீடியேஷன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க. இப்போ சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக 2 பேரும் சமாதானமாக போய் எதையாவது பண்ணி முடியுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இஃப் வி டூ நாட் ஃபைண்ட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் handling cases properly, there is no way we can dispose of cases. அதனால் கேஸ்னுடைய pendency is a clear barometer to show that the number of cases which are pending and the number of persons who are handling it is completely disproportionate. Unless and otherwise this is increased or we find some other mechanism to handle this apart from litigating, apart from fighting, is there some other mechanism? அது வந்ததுன்னா தான் முடியும். அது வரைக்கும் இது நம்ம பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம். ஸோ ஆர்டிகல் 21 கீழே ரைட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் பேராமீட்டரோ இல்லை டெஸ்ட்டோ இருக்கா? ஆர்டிகல் 21க்கு மொத்தமே ஒரு லைன் தான், ரைட்டு, லிபர்ட்டி, ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா. இல்லை சார், நம்ம எஜுகேஷன், ஹெல்த், அதான் இன்னும் நான் முடிக்கவே இல்லையே. என்ன ஆன்சர் சொல்ல விட்டால் தானே நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்க வந்தீங்களா, ஆன்சர் சொல்ல வந்தீங்களா? கொஸ்டின் கேட்டேன். இப்போது அந்த ஒரு 3 வேர்டு, லைஃப், லிபர்ட்டி, ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா, இந்த 3 வச்சுக்கிட்டு 25 ரைட் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க உள்ள. இந்த நாள் வரைக்கும் ரைட் டு எஜுகேஷன், ரைட் டு ஃபேர் ட்ரையல், ரைட் டு ப்ரைவசி, ரைட் டு திஸ், ரைட் டு தட், எல்லாத்தையுமே எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. அப்போது என்னென்னலாம் ரைட், அது அந்த ரைட் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, that right says it is not giving you a right. It is actually recognizing a right with which you are born in this world. Life and liberty என்றது வந்து you are born in this world with that right. அதனால தான் article 21 does not use the word citizen. It uses the word any person, which means any person who is born in this world will carry this right with him. அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வாட்டி டிசைட் பண்ணும்பொழுதும் கோர்ட் எதை பார்க்குதுனாக்கா, அந்த மனுஷன் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும்பொழுது அவனுக்கு இந்தந்த ரைட்டெல்லாம் ஏற்கனவே கன்ஃபர்டு, அவன் அந்த ரைட்டை வச்சுருந்தா வந்தானான்னு பார்க்குது ஒவ்வொரு வாட்டியும். அதனால் இந்த ரைட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும். இந்த ரைட் நிற்கவே நிற்காது. இப்போ 25 வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசி வரைக்கும் புட்டுசாமி வரைக்கும் வந்திருக்காது. கரெக்ட். அது வரைக்கும் வந்தாச்சு. இது நிற்காது. த மோர் வி இவால்வ், அதை எவல்யூஷன் தான். திரும்பி நம்ம அப்படியே கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அடுத்த ரைட் ஒன்று கண்டுபிடிப்போம். அதுமாரி ரைட்டாக கண்டுபிடிச்சி இண்டிபெண்டன்ஸ்லேருந்து 1950 இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ வந்ததோ 50லேருந்து இப்போ 2024 வரைக்கும் 25 ரைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இது இன்னும் இவால்வ் ஆகிட்டே போகும். த மோர் வி இவால்வ், மோர் வி திங்க், மோர் த சொசைட்டி இம்ப்ரூவ்ஸ், மோர் த சொசைட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ், த ரைட் வில் ஆல்சோ கீப் இன்க்ரீசிங் வித் தோஸ் 3 வேர்ட்ஸ், லைஃப், லிபர்ட்டி, ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லா. சார் ரெக்வஸ்ட், ரைட் டு ப்ரைவசி இருக்குல்ல சார், அது ஏன் அடல்ட்ரிக்கு அப்ளை ஆகுது, பைகாமிக்கு அப்ளை ஆகலை? இதுக்கு 10 நிமிஷம் அவனை ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு. ரைட் டு ப்ரைவசியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய ரைட் என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுடைய பர்சனலான சில விஷயங்கள் வெளியே போகக்கூடாது. யூ ஆர் என்டைட்டில் டு ஹேவ் இட் வித்தின் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ டோன்ட் நீட் டு ரிவீல் இட் டு அதர்ஸ். மற்றவங்களுக்கு தெரியவும் வேணாம், மற்றவங்கள்ட்ட பேசவும் வேணாம். 4 சுவத்துக்குள்ளே எனக்கு நடக்கிற விஷயங்கள், நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட பர்சனலாக பேசுகிற விஷயம், நான் கான்ஃபிடென்ஸோடு இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்கிற விஷயம், இது எதுவும் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி சிலருடைய ஒரு சைல்டுனுடைய ரைட், ஒரு சைல்டு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சைல்டுனுடைய ரைட், எ சைல்டு இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எ செக்ஷுவல் அப்யூஸ். அந்த சைல்டுனுடைய அந்த பேரோ அந்த சைல்டுனுடைய அந்த ஐடென்டிட்டியோ வெளி உலகத்துக்கு தெரியக்கூடாது. பிகாஸ் த சைல்டு ஹேஸ் அ ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசி தேர். பிகாஸ் அந்த சைல்டுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரில, ஆனால் அந்த சைல்டை யாரோ
இது மாதிரி அப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேற இந்த ரைட் ஆஃப் பைகாமி இருக்குது பாருங்க, இது நம்மளுக்காக வர கொழுப்பு. இதில் என்ன ப்ரைவசி, என்ன ப்ரைவசி? நம்மளாக போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம். கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினச்சா ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுக்கு லிவின்னு நம்ம ஒன்று புதுசாக எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ஹாப்பியாக இருந்துட்டு போங்க. எதுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி இன்னொருத்தர்கிட்ட போகிறீங்க? போகும்போது எங்களுக்கு ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசி வேறு வேணும்னு சொல்கிறீங்களா? எஸ், நெக்ஸ்ட். மார்னிங் சார். பர்சனல் கொஸ்டின், உங்கள் லைஃப்பில் எப்போ அந்த டைம் கன்சிஸ்டன்சியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டிய, எந்த ஈவெண்ட் உங்களை மாற்றுச்சு டைம் இனிமேல் கன்சிஸ்டன்ஸை? நிறைய திட்டு வாங்கினேன் என் ஒய்ஃப் கிட்ட. அதான் ட்ரூத். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பயங்கரமாக திட்டு வாங்கினேன். ஒன்று, பிகாஸ் ஐ ஃபவுண்ட் தட் எவ்ரி டைம் ஐ வாஸ் ஃபால்டரிங் இன் டைம். டைமுக்கு போகிறது, டைம், அது அந்த ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து, நான் பார்த்த சில பேர் வந்து அப்படியே டைமுக்கு வந்து அப்படியே டப்புன்னு நிற்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, அவங்க அந்த மாதிரி வந்ததுனால உங்களுடைய டைம் சேவ் ஆகும். இப்போ அவர் ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துடுது. 10 மணிக்கு வர வேண்டிய ஆள் 10:15 வந்தாருன்னு வைங்களேன். அந்த 15 நிமிஷத்தை நீங்கள் வேறு எதுக்கோ அலாட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அந்த 15 நிமிஷத்தை அவர் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிட்டாரு. அதை தவிர பெரியவங்க பேசுகிறத நிறைய கேட்கணும். Today, even though I am saying that these gadgets are diverting you, these gadgets are distracting you, that gadget can become a treasure for you also. That gadget has some of the speeches of some of the best thinkers who speak about this time. Go and listen to it. இது மாதிரி கேட்டு யோசிச்சு டைமுக்கு நம்ம பண்ணணும். இப்போ கூட நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற ஒரு விஷயம், சார் அது எப்படி சார் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறீங்க? என்கிட்ட கேட்டுனே இருப்பாங்க. அதை நான் லேட்டஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சினிமாவும் பார்த்துட்டேன். பிருந்தான் ஒரு சோனி லைவில் வந்த ஒரு சீரியல், எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் நேற்று வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன் அதை. ஐ எம் ஏபிள் டு ரீட் புக்ஸ். ஐ எம் ஏபிள் டு dispose of quite a number of cases. I am able to give my time to students. I am able to spend time with my little pup Velan, who is a Shih Tzu, who I have written in an article as my guru for having opened up my emotional blocks. So every time when interns come to my chamber, they say, sir, எப்படி சார் அது? அப்புறம் தான் நான் யோசித்தேன், இந்த ஜார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல முதல்ல, கிளாஸ் ஜார் எக்ஸாம்பிள். முக்கியமான விஷயங்கள், அதை விட கம்மி முக்கியமான விஷயங்கள், அதுக்கு அப்புறமா அது மாதிரி நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கிட்டோன்னு வைங்களேன். கிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். நோ டைம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பொய்ன்னு சொன்னேன். அதனால தான் நான் ஏன் இன்றைக்கி டைமை பற்றி தைரியமாக பேசினேன்னா, ஆல்மோஸ்ட் நான் கரெக்டாக டைமுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது இல்லாமல் நான் பேசியிருந்தா, நான் பேசுனது பலிக்காது. கரெக்ட்? ஒரு 120 கிலோ வச்சுக்கிட்டு உடம்புல டெய்லி டூ ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய குண்டா ஒரு உடம்பு வச்சுன்னு சொன்னால் பலிக்குமா? பலிக்காது. இஃப் ஐ சே தட் ஐ ஹிட் த ஜிம் 6 days a week. 6 days a week I hit the gym. So from morning till I go to bed, there are multifold activities into which I am engaged. I am involved. அதாவது ஃப்ளோன்னு ஒன்று இருக்குது. ஃப்ளோ அது வந்து நியூரோ சயின்ஸில் அது ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பார். ஃப்ளோன்றது என்னென்னா, நீங்கள் பண்ணுற வேலையும் டைமும் ஒன்றாயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அப்படியே போகிறதே தெரியாது. இப்போ ஃப்ளோவில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்படி வச்சுப்போம். சில பேர் வந்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக் படிக்கிறீங்கன்னு வைங்க. யூ ஆர் ரீடிங் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக். யூ கீப் ஆன் ரீடிங் இட். வென் யூ லிஃப்ட் யுவர் ஹெட், 1.5 hours is gone. Why? The same thing happens to a surgeon. There are neurosurgeries which are performed for 8 hours, 10 hours. The doctors who are performing it don't even know that they have spent 8 to 10 hours. Flow, that is called as flow. You listen to some music, 2 hours is gone. ஒரு இளையராஜாவுடைய ஒரு இதெல்லாம் போட்டு கேட்டீங்க, 2 hours is gone. Why? You are on a flow. So if you do each and every one of your activity with this flow, I think you have lot of time in this life. Good morning, sir. Sir, my question is based on voting rights. That is Article 326. My lordships,
ஆர்டிகல் 326ல வந்துட்டு அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனஸும் கன்விக்டட் பிரிசனஸும் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கன்விக்டட் பிரிசனஸ்க்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் தேவையில்லை. பட் அண்டர் ட்ரையல் பிரிசனஸை பெயிலில் இருக்கக்கூடிய பிரிசன்ஸ் வந்து ஓட் பண்ணலாம். ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய பிரிசனஸ் வந்து ஓட் பண்ண முடியாது. ஹவ் இட் குட் பி அக்செப்டட்? Please challenge it. Lordship, I have requested the election commission. Why? What is the reason? Sir, for if this? according to you there is a violation, challenge it. You see, problem is I am in such a position that I cannot render opinions in something. Tomorrow somebody will challenge it. என்கிட்ட வந்ததுன்னா, if I have given an opinion now, then I cannot take up that case. I am not willing to give up cases with this important question. Okay, sir. Thank you, sir. Lordship, and one more request is to... Lordship, as our ma'am requested, we want to hear a song from you, Lordship. That man has come from Delhi. Okay, Some other occasion. Okay, Lordship. Yes. Thank you, Lordship. Yes. That's all. Thank you. So, really sorry, Lordship, extremely sorry for preventing you in between because students are very much interested. I will request the students to come and meet you personally to exchange their doubts. So, thank you so much, Lordship. So, I think இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி மாதிரி ஃப்ளோ மாதிரி இப்போ டைம் போனதே நமக்கு தெரியல. 10 to 11:30 போனதே வந்து எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ தட் வி ஹாவ் ரஷ் இன் சச் அ வே. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல், nothing new or nothing to surprise or nothing to be exclaimed, that as usual, extraordinary, and which is we never thought the time is going on. It was such a thing, and we also personally learned several things about time management and other thing. Thank you so much, Lordship. Really today it's a blessing day for us to hear some in person, because most of the students were really so happy when we informed yesterday that you are coming today. ஸோ நிறைய பேர் சந்தோஷப்பட்டாங்க, பிகாஸ் இது வரைக்கும் உங்களை ஆன்லைனில் தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க நாங்கள் லைவ் பண்ணும்பொழுது. ஸோ டுடே வி ஹர்ட் யூ ஃபிசிக்கலி அண்ட் லைவ் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் லார்ட்ஷிப். ஸோ வி டேக் இட் as a privilege in thanking our Lordship for spending his time on Sunday and coming over here and spending more than 2 hours with us and interacting with all our students and enriching them with his thought, which is a life learning lesson for us. Thank you so much, Lordship. So kindly join for us with a small tea.